Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. So barkanku da sake zuwa channel namu na ajin koyon lissafi. So a previous class namu mun fara magana akan set, mun yi introduction na set, muka explaining some variables on that set. So yau muna so mu solve wannan example din on that set. So wannan aka ce given that the universal set is this, x ratio x belongs to n, x is less than 25. Wannan yana nufin values in x din daga 0 ne zuwa 24. Idan da an ce less than or equals to 25 ne, less than or equals to yana nufin 25 yana ciki. Amma tun da ba sa or equals to ba, iya 24 za ka tsaya, ba za ka kai har 25 ba. Haka idan aka ce 0 less than or equals to x less than or equals to 25, kaga yanzu 0 yana ciki sannan 25 yana ciki. Amma idan aka cire or equals to nan, kaga 0 baya ciki, daga 1 za ka fara. Haka nan ma idan babu or equals to daga 24 za ka tsaya. To shine bambancin or equals to da kuma equals to. Idan aka ce ma or equals to yana nufin wannan number da yake wajen ma yana ciki. Idan kuma ba a ce ma or equals to ba, iya less than ne ko greater than, to yana nufin wannan number baya ciki, daga nan bayan sa za ka tsaya. To shine yanzu kaga universal set din mu zai fara daga 0 1 2 3 har zuwa 24. Tunda 25 baya ciki, ba a sa or equals to ba. To kaga sai aka ce list the elements of set A, B and C. Sai mu list the elements in set A, B and C. Elements in set A sune even numbers. Even numbers in kuma da ake magana ba still under wannan universal set din kadai. Kuma me even numbers? Sune lambobin da zaka iya divided by 2. To kaga a cikin wannan universal set din namu even numbers din mu za su kama daga 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 da kuma 24. Tunda shi ma kansu 24 din divisible by 2. Duk wayannan lambobin da wanda divisible by 2 sune even numbers. Kuma sune set A namu da aka yi magana na even numbers. Sai set B perfect squares. Perfect squares kuma lambobin da zaka iya samu square root din su shine perfect squares. Kaga akwai kamar 4 square root din sa shine 2. Akwai 9 square root din sa shine 3. Sannan akwai 16 square root din sa shine 4. Kaga da a ce akwai 25 ne ma sai mu ce 25, kaga shi kuma square root din sa 5 ne, amma ba 25. Kaga daga nan za mu da su ne perfect squares din. C kuma akwai number divisible by 4, number da zaka iya divided by 4. Kaga akwai kansa shi kansa 4 din, sannan akwai 8, sannan akwai 12, sannan akwai 16, sannan akwai 20, sannan akwai kansa 24 din. Wayannan su ne lambobin da za ka iya dividing by 4. To kaga mun yi listing elements din, sai mu fara solve questions din da aka ba mu. B kenan. Kaga na farko aka ce A union B. Me union yake nufi? A and B union din su yana nufin za ka haɗa A da B, amma ko ba za ka maimaita number ɗaya sau biyu ba. Kaga in ka fara irgawa suna nan, amma babu 2 a nan, amma tun da dai akwai a ɗaya daga cikin su za ka saka wannan number. Kaga 2, 4 kan akwai shi a duka, amma kuma dai guda ɗaya za ka ɗauka 4, sannan akwai 6, sannan akwai 8, sannan akwai 9 a nan na B, sannan akwai 10, sannan akwai 12, akwai 14, akwai 16, akwai 18, akwai 20, akwai 22, sannan akwai shi kansa 24 ɗin. Kaga wannan shine A union B kenan. Kai adin A da B, amma ko ka limit number ɗaya sau biyu ba. Shine A union B. Sannan na biyu akwai A intersection B. A intersection B. Shi kuma common numbers ne tsakanin A da B, wanda suke common, wanda akwai shi a nan kuma akwai shi a nan. Common kenan. Kaga akwai 4, sannan akwai 16. Kaga 4 da 16 ne suke common tsakanin A da B. Wannan abun kuma A union B union C. Dama mun A union B, sai ka yi union C, ka yi wannan din kuma A union B din kan ka haɗa shi da wannan C. Za mu wani shi ko an sa shi ko an ji mana an san ko a comment section da wannan shi ma A union C intersection B. Kaga kai A union C din ka da A da C din za ka haɗa su, amma ba za ka maimaita number ɗaya sau biyu ba, sai ka yi intersection C. Common din wannan an san naka da wannan C din shine an san ka, shi ma za mu wani muku an sa shi ko an je mana an san ko a comment section. Bari mu je mu wannan B din. A intersection B prime
kaga wannan kuma za ka iya intersection B wanda suke common tsakanin A da B. Tsakanin A da B wanne ne suke common? Kaga mun yi shi ma anan A intersection B equals to 4 and 16 su ne suke common. To sai kuma aka ce prime wannan za ka cire shi daga cikin universal kenan. Ansan da ya saura na cikin universal din su ne ansan ka. Kaga shi ne prime kenan. So yanzu za ka fara daga 0, 1, 2, 3. Kaga 4 yana cikin wannan banda shi kenan. Kaga sai ka ce 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kaga akwai 16 shi ma wanda shi. Sai 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 da kuma 24. Kaga dukkan lambobin ka da suke cikin universal za su shigo, amma banda wannan number din shine ma'anan prime kenan ko kuma complement. Mun yi maganar sa jiya dama. Wannan kuma B prime intersection C prime. Za mu wani wannan ma ku an sa su a ajiye mana an san ku a comment section. In ka je kai B prime wannan B din za ka cire daga cikin universal wanda ya saura na cikin universal din banda waɗannan su ne an san ka ne B prime. Haka shi ma C prime za ka cire wannan daga cikin universal wannan su ne kawai ba za ka saba duk sauran da yake cikin universal ba ka saka amma banda wannan kagan ka yi su yake intersection din tsakanin su. Haka shi ma wannan in kai B union C ina tunani kan mun yi sama ba mu yi shi ba. In kai B union C wannan B din da wannan C din za ka haɗa su amma ba za ka maimaita number ɗin sau biyu ba. In ka yi shi sannan sai ka zo kai prime wannan ansan naka ka cire daga cikin universal wanda ya saura su ne ansan ka sai kai intersection A wanda yake kuma tsakanin wannan ansan naka da kuma A. So shi ne ansan ka. So mun gode da kallon bidiyon mu. Kada ku manta idan ku yi subscribe YouTube channel din mu ba ku yi al'adun koyon lissafi sannan ku yi share. Mun gode.